Hello mga friends! Gagawa ko ng cream cheese frosting. So, I have cream cheese and then unsalted butter. Then, kailangan din natin ng vanilla extract. Yan. And pinch of salt. Konting salt lang, pinch lang. Okay? So, ang kailangan ko is 4 ounces. So, yan. Ihati ko siya sa gitna. Ayan, merong 4 ounces. Yan. So, ito lang kalahati ang kailangan natin. Tapos, itong butter is 50 gram. So, ayan merong na 50. So, dito. Ayan. Oh. Yan. Then, kailangan pala natin ng icing mixture, sugar or powdered sugar. Ito mga friends, ay ko siya sa microwave, mga 15 seconds kasi kailangan ng room temperature. Kaso yung aking butter, pa siya, cold pa siya, kaya nilagay ko siya sa microwave for 15 seconds. Okay. Then, pati itong cream cheese natin, nilagay ko rin ng 15 seconds sa microwave para magiging room temperature. So, yan na natin itong butter. Hanggang mag-soft. Ilagay natin ang ating cream cheese. Wala kasi akong electric mixer mga friends. Kaya manual na lang. So, ayan na mga friends. I-whisk lang natin ng maigi na parang mag-ano na siya. Then, ilagay na natin ang ating icing sugar or powdered sugar. Half muna natin. Then the last one. Yan. Then 1 teaspoon of vanilla extract. And a pinch of salt. Oh. Ang bango. Yan na mga friends. So this is no mixer cream cheese. Yeah.
So, ito na ang ating cream cheese frosting. Tada! Ready na ang aking cream cheese frosting. So, ilagay na natin to mga friends. Yan. Wow. So, ayan na mga friends. Tapos ko na nilagyan ng cream cheese frosting. Not perfect kasi ito lang ginamit ko dinner knife. So, ayan. Sa ating shoutout to Kuya Al Salas, to Little Life Hacks, to Mags TV from Philippines, to Melisande Hill from Cleveland, Queensland, to Sarah Bradilio from Qatar, to Clifford Aklaw from Dubai, to Dadung FP, to MJ TV 2020, to Ate Marifi Webb from Brisbane, to Juna Nabarros Kakanin, to Atinali Vistal from CDO, and to Junshin Jamiju Fishing Adventure from New Zealand. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Sa susunod muli, this is Annabelle Paramidi. God bless us all. Bye-bye! Hi friends, if you're new in my channel, please like and subscribe.